நண்பர்களே, உங்களோட ஆங்கில இலக்கண புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். 687 88ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் என்றால் நலமுடன் இருத்தல் என்று வருகிறது. he is fine. வினையுறுச்சொல்லாக வரும்பொழுது அது நலமுடன் இருத்தல் என்று வருகிறது. ஃபைன் என்று வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது தண்டனை அழி என்று வருகிறது. அது இறந்த கால வினையெச்சம், எதிர்காலம் எச்சம் என்று வருகிறது. கேதர் என்றால் ஒன்று, நிறைய பேர் கூட்டி குழுமி இருங்கள், கூட்டமாக சேருங்கள். ஹேப்பன் நடப்பது, ஹெசிடேட் தயங்குவது, இண்டிகேட் குறிப்பிட்டு சொல்வது, இன்ஸ்ட்ரக்ட் வலியுறுத்துவது, இன்வென்ட் புதிதாக கண்டுபிடிப்பது, இன்சிஸ்ட் வலியுறுத்துவது, ஜாயின் சேருவது, லைக் விரும்புவது. லைக் என்றால் அது ப்ரீபொசிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னுரை சொல்லாக வரும்பொழுது லைக் என்றால் போல என்று வருகிறது. யூ லுக்ஸ் லைக் மை பிரதர், ஐ லைக் மேங்கோ. அப்போ லைக் என்றால் விரும்புவது. லிஃப்ட் என்றால் எடுப்பது. மோன் என்றால் இறந்த வீட்டில் துக்கம் அனுசரிப்பதற்காக அழுவது. நெக்லெக்ட் என்றால் தவிர்ப்பது. ஓவ் என்றால் உங்களிடமிருந்து கடன் வாங்கி இருக்கிறேன். ஐ ஓவ் யூ என்றால் நான் கடன் பட்டிருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம். ப்ரிஃபர் என்றால் இரண்டில் ஒன்றை தேர்ந்தெடுப்பது. ப்ரிசைட் என்றால் தலைமை தாங்குவது. ப்ரொசீட் என்றால் முன்னேறி செல்வது. பொசஸ் என்றால் சொந்தம் கொண்டாடுவது. ரிமைன் என்றால் அங்கேயே இருப்பது. ரிமார்க் என்றால் குறிப்பிடுவது. ரிடிக்குல் என்றால் அவமானப்படுத்துவது, அசிங்கப்படுத்துவது. ஜட்ஜ் என்றால் தீர்மானிப்பது. ஜட்ஜ் என்றால் நீதிபதி என்று சொல்வோம் பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது. வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது தீர்மானி என்று வருகிறது. லாஃப் என்றால் சிரிப்பது. லீட் என்றால் தலைமை தாங்குவது. மீட் என்றால் சந்தி. மூவ் என்றால் அசைவது. ஆப்ஜெக்ட் அல்லது ஒப்ஜெக்ட், இது எப்படி சொல்லுவீர்கள்? ஆப்ஜெக்ட் என்றால் பொருளாக வருகிறது. ஆபுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் பொழுது பொருள், ஜெக்டுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கும் போது அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. ஒப்ஜெக்ட் என்று வருகிறது. பிட்டி இரக்கம் கோல். பெர்மிட் அனுமதி அளி. ப்ராக்ரஸ் முன்னேறு. ப்ரொபோஸ் உன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவி. பனிஷ் தண்டனை அளி. ப்ரிஃபர் இரண்டில் ஒன்றை விரும்புவது. பிரிவென்ட் தடுப்பது. சஸ்பெக்ட் சந்தேகப்படுவது. ஷோ காண்பிப்பது. சஜஸ்ட் உன்னுடைய கருத்துக்களை சொல்வது. டெம்ப்ட் உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் தூண்டி விடுவது. ட்ரபிள் தொந்தரவு செய்வது. டெஸ்ட் சோதிப்பது. யூஸ் உபயோகப்படுத்துவது. ஏர்ஜ் மற்றவர்களை வலியுறுத்தி சொல்லுவது. ஓட் வாக்களிப்பது. விஷ் விருப்பத்தை சொல்லுவது, தெரிவிப்பது. ஒரி கவலைப்படுவது. வாண்ட் தேவைப்படுவது. ஒர்க் வேலை செய்வது. த்ரெட்டன் என்று சொல்லும் பொழுது அச்சுறுத்துவது என்று வருகிறது. ஸோ இந்த வினைச்சொல் இல்லாத வாக்கியங்களை அமைக்க முடியாது. ஸோ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் அது சாதாரண வாக்கியமாக வருகிறது. அப்போ ஆர்டினரி என்று சொல்வார்கள். ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர். இது ஆர்டினரி வாக்கியங்கள் என்றால் சாதாரண. இதற்கு மேலாக ஒரு படியாக மேலே போகும் பொழுது பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்வார்கள். அந்த பர்ஃபெக்ட்டுக்கு நீங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷுங்கிறது அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறீங்க. இன்ஃபினிட் என்று சொல்லக்கூடிய எச்சம் இதில் எண்டே இல்லை. அதனால் இந்த நிகழ்காலம் ஃபைன் வெர்பு, ஃபைண்டு வெர்பு, வில் ஃபைன் வெர்பு. ஃபைனிங் வினைச்சொல் அல்ல. முன்னாடி ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் வேர் வில் பி ஷால் பி போட்டிங்கன்னா தான் அந்த துணை வினைச்சொல் போட்டால் தான் துணை வினைச்சொல் தான் வெர்பே ஒழிய இவைகள் வெர்பு அல்ல. ஃபைண்ட் இறந்த கால வினையச்சம் வெர்பு அல்ல. இதுக்கு முன்னாடி ஹேஸ், ஹேவ், ஹேட், வில் ஹேவ், ஷால் ஹேவ் போட்டிங்கன்னா அதுதான் வினைச்சொல். டு ஃபைண்ட், டு கோ இதெல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ இப்படி இந்த 1, 2, 3 அதாவது பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் இது 3 வினைச்சொல். நிகழ்கால வினையச்சம் வினைச்சொல் அல்ல. இறந்த கால வினையச்சம் வினைச்சொல் அல்ல. டு ஃபைண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய செய்ய என்கிற எச்சம் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ இவைகள் 3 வரும்பொழுது கூட என்ன வர வேண்டும்? துணை வினைச்சொற்கள், உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொற்கள், மேலும் முழுமையடைந்த வினைச்சொற்கள் இவைகள் வந்தால் தான் வாக்கியம் முழுமையடையும். ஸோ இந்த இலக்கணத்தை அறிந்து தெரிந்து உங்கள் எழுத்து பயிற்சியிலே நன்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இப்பொழுது முதல் வார்த்தையாக கேதர் என்ற வார்த்தையை வைத்து ஒரு வாக்கியத்தை அமையுங்கள் பார்ப்போம். கேதர். I gather my relation. I gathered my relation சொல்றதுக்கு பதிலாக I gather the news என்று சொல்லலாம். செய்திகளை சேகரித்தேன். கேதர் என்று சொல்லும்போது சேகரித்தேன் என்று வருகிறது. gathered. அவங்க சொல்லிட்டு gathered. பக்கத்துல மைக் வா, பக்கத்துல. I gathered news. I gathered the news. Will gather. I will gather the news. Gathering. I am gathering. I am gathering. இந்த இடத்துல am தான் வினைச்சொல். am வந்து துணை வினைச்சொல்லாக வருகிறது. gathered இறந்த கால வினையச்சம். I have gathered. I have gathered என்று வருகிறது. நான் சேகரித்திருக்கிறேன் என்று வருகிறது. together சேகரிக்க என்று வருகிறது. I to gather the news I went to library. Okay, to gather the news.
Okay, good. Next, why don't you start, gentlemen? Anybody amongst you four? Okay, now let us start with the permit. How do you form a sentence using permit? Permit. Government will not permit it. No, you are sending in present tense. Permit. Why do you want to use will? Okay. Permit as a now as a verb, as a present tense. You are saying in future. Permit as a verb, present tense. Permit. The I permit you to do this. okay, permitted. He permitted me to complete this. Will permit. Government will permit to complete this. Permitting. I'm going to yes, I am. I'm permitting this work. Permitted with perfect. Have permitted. I have permitted. Company have permitted to go to. Company has permitted. Has permitted. To permit. I'm going to permit this. Okay, I'm going to permit it. Okay, use, my dear friend. Propose. 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 Present tense. The boy proposes to the girl. Okay, something you say. Propose. Once again, you form your own sentence. You the students propose the speech. Propose means to tell. Propose the poem. Propose means to tell your wish. I propose to him. Okay, you can. Propose. Propose. Telling your wishes. I proposed to my mother. Okay, proposed, past tense. Keep your mic closer. Proposed. I proposed. Okay, okay. Next, anybody else? Can you? Okay. Can you? Okay, you can say suggest. 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 I suggest to have a car parking. I suggest. Okay. Suggested. I suggested. You are giving an idea. Will suggest. Will suggest. Suggesting. Suggested to suggest. Okay, you sir. You. Test. Test as a not a noun. Test as a verb. Test as a noun means exams. Test as a verb means to check. I test you. Tested. He tested me. Will test. Testing. He is testing me. Tested. To test. To test him, I gave some medicine. To test him, I gave some medicine. Okay. Hope you are able to understand. You. Use. 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 I used the book. I use the book. Used. She used the laptop. Will use. She will use the laptop. Using. She is using the laptop. Used. She used the mobile. She She has has used the mobile. To use. She is to use the laptop. Okay, we have to use the laptops. Okay, very good, sir. Hope you are able to understand. So, with this almost Sir, totally. Excuse me. Last column you have to teach. Last column is I have infinite. How to See, make infinites are not verb. Infinite means what? In English, generally, infinite means no end, isn't it? Infinite means lot of. So, infinite means, see, present tense you can say something happening in now. Past tense you can say something happened in past tense. Future you can say something is going to happen in future. So, you have some tense, you have some time frame. But here, when you come for infinite, you don't have a time frame to go, to buy. You don't know after 5 years you may buy, 10, 20 years you may buy, 30 years you may buy. You don't know the time frame. That is called, it is called infinite. So, all these infinites are for future, which is unknown. The time frame is unknown. So, it is not a verb. So, it is not a verb.
So with this you cannot form a sentence. One sentence you should have one verb, it's a must. One sentence you cannot have two verbs. One sentence you cannot have three verbs. You must have one verb in a sentence. So you cannot say, see for example, to join. To join. To join in the school. No meaning. To join in the school. No meaning. I went to join in the school. Only if you use went, the meaning will be fulfilled. So you need an action verb to support this infinite. Hope you are able to understand. So my dear friends, totally 179 verbs we have seen in present tense, past tense, future, present participle, past participle and infinite, 6 forms. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 forms. Still this present participle you can use, you can use with am, is, are, was, were, will be, shall be, has been, had been, will have been. Here even this can be used with has, have, had, or in passive you can use am, is, are, was in between, in front, am. He is being fined, he is being fined, he has been fined, he is fined. So all passive forms you can use. So thousands and lakhs, in fact lakhs and sentences you can form. Positive, negative, question, negative, information. So entire, this the grammatical way of presenting, the grammatical way of writing. To be accurate, you should well gather the informations, well gather the formula, the method, the foundation, how to form sentences. Thank you very much, sir. எடுக்கிறீங்களா எது எல்லாத்தையும் பிகினிங்லேருந்தே வா பிகினிங்லேருந்தா ஓகே ஓகே இல்லை பண்ணிடலாம் முடிச்சிடலாம் தண்ணி இங்கே இருந்தது டம்ளர் ஓகே எக்ஸ்கியூஸ் மீ இன்னொரு தடவை ஒரு ஃபாஸ்ட் எடுத்துடலாம் Dear friends, take your grammar book, it's in the page number 687 and 88. Fine. Say everybody together. Fine. Find. Will find. Finding. Find. To find. See, fine as an adjective, it means it's good. Fine means you are charging somebody. Okay, gather. Gathered. Will gather. Gathering. Gathered. To gather. Happen. Happened. Will happen. Happening. Happen. To happen. Hesitate. Hesitated. Will hesitate. Hesitating. Hesitated. To hesitate. Indicate. Indicated. Will indicate. Indicating. Indicated. To indicate. Indicate means you are pinpointing and saying. Instruct. Instruct means you are telling somebody what to do. Instructed. Will instruct. Instructing. Instructed. To instruct. Invent. What do you mean by invent? Finding out earlier what it is already is there. Is it true? No. That is discovery. Invent means you don't know what it is. You are trying to find out something new. Invented. Will invent. Inventing. Invented. To invent. Insist. Insist means you are compelling and saying. Insisted. Will insist. Insisting. Insisted. To insist. Join. Joined. Will join. Joining. Joined. To join. Like. Liked. Will like. Liking. Liked. To like. Like as a preposition means looks like similar, but like here means you are willing, you are loving, you are showing your interest. Lift. Lifted. Will lift. Lifting. Lifted. To lift. Moan. Moan means what? You are crying for something. Somebody is dead. So you cry out with the grief. Moaned. Will moan. Mourning. Moaned. To moan. Neglect. Neglected. Will neglect. Neglecting. Neglected. To neglect. Owe. Owe means I borrow some money from you, so I have to give back to you. That is called owe. Owed. Will owe. Owing. Owed. To owe. Prefer. Prefer means two things are there. You are choosing one. Preferred.
will prefer, preferring, preferred, to prefer. Preside, presided, will preside, presiding, presided, to preside. So preside means you are going as a chief guest somewhere. And proceed, proceeded, will proceed, proceeding, proceeded, to proceed. Possess, possessed, will possess, possess, possessed, to sorry, it is a proceed, no, possess, isn't it? Once again, possess, possessed, will possess, possessing, possessed, to possess. 149, remain, remained, will remain, remaining, remain, to remain. 150, remark, remarked, will remark, remarking, remarked, to remark. Ridicule, ridicule means trying to insult somebody. 151, ridiculed, will ridicule, ridiculing, or ridiculed, to ridicule. 152, judge, judged, will judge, judging, judged, to judge. Laugh, laughed, will laugh, laughing, laughed, to laugh. So my dear friends, as you have seen, you know, the present tense, past tense and future, it's our verbs, and present participle, past participle and infinites are not verb. 155, lead, led, will lead, leading, led, to lead. Move, sorry, meet, met, will meet, meeting, met, to meet. Move, moved, will move, moving, moved, to move. Object, object or object? Object, object means is a thing. Object, you have to say, you have to stress on object. Objected, will object, objecting, objected, to object. Pity, pity means showing your sympathy. Pitied, will pity, pitying, pitied, to pity. Permit, permitted, permit, permitting, permitted, to permit. Progress, progressed, will progress, progressing, progressed, to progress. Propose, you are saying your wish, your will. Proposed, will propose, proposing, proposed, to propose. Punish, punished, will punish, punishing, punished, to punish. Prefer, out of 2 you are selecting one. Preferred, will prefer, preferring, preferred, to prefer. Prevent, stop, prevented, will prevent, preventing, prevented, to prevent. Suspect, suspected, will suspect, suspecting, suspected, to suspect. Show, showed, will show, showing, showed, to show. Suggest, suggest means you are telling your idea. Suggested, will suggest, suggesting, suggested, to suggest. Tempt, tempt means making you to feel interested. Tempted, will tempt, tempting, tempted, to tempt. Test, tested, will test, testing, tested, to test. Next, use, used, will use, using, used, to use. Urge, urge means making others, or you compelling others to do something. Urged, will urge, urging, urged, to urge. Vote, voted, will vote, voting, voted, to vote. Wish, wished, will wish, wishing, wished, to wish. Worry, worried, will worry, worrying, worried, to worry. Want, wanted, will want, wanting, wanted, to want. Work, worked, will work, working, worked, to work. Threaten, threaten means warning somebody. Threatened, will threaten, threatening, threatened, to threaten. So hope you are able to understand, my dear friends. You see, whenever the words ends with B, whenever words ends with D, verb ends with B and D, verb ends with V, word ends with M, N, then what? M, N, L,
R, G, Z. After that ed comes. Ed is pronounced as ed. You have to say ed means ed you have to say. But after P, T, F, S, CH, SH, ed comes. Ed is pronounced as T. After the word ending with these letters, if you add ed, ed is pronounced as T. Hope you are able to understand நண்பர்களே. இப்பொழுது B, D, V, M, N, L, R, G, Z என்ற வினைச்சொல்லுடன் கூட ed வந்துவிட்டால் ed-ஐ ed-யாக உச்சரிக்கிறீர்கள். ஆனால் அதே வினைச்சொல் P உடன் முடிவடைகிறது, T உடன் முடிவடைகிறது, F உடன் முடிவடைகிறது, S உடன் முடிவடைகிறது, CH, SH உடன் முடிவடைகிறது என்று வைத்துக்கொண்டு அப்பொழுது அப்புறம் ed உடன் முடிவடைந்து விட்டால் அந்த ed t-யாக உச்சரிக்கப்படுகிறது. So hope you are able to understand. லைக்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக்ட். ஓகே, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஜாயின் சொல்லிக்கிறோம். ஜாயின் என் என்பது சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. ஜாயினுக்கு அப்புறம் ed சேர்த்தும் பொழுது என்ன ஜாயின்டு ed என்று சொல்ல வேண்டும், ஜாயின்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். மோன் என்று சொல்லும்போது ed பின்னாடி வந்துட்டால் மோன்ட் என்று சொல்ல வேண்டும். இது பாருங்க, ப்ரிஃபர் ஆருடன் முடியக்கூடியது, ஆர் சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து. ப்ரிஃபர்டு ed என்று சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இதே பாருங்கள், இப்போ உதாரணத்திற்கு இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் என்று இருக்கிறது. ஆப்ஜெக்ட் மறு இது டீல முடிவடைகிறது. ஆப்ஜெக்டட் டிடி என்று வருகிறது. ஆப்ஜெக்டடு வராது. பெர்மிட் பெர்மிட்டட் he permitted him in the class. permitted என்று வராது. ed என்ற வார்த்தை வராது. ed என்ற சொல் வராது. so punish punished ishtu punished punished என்று வரக்கூடாது. so these are the basics rules in the past tense. weak verbs வரும்போது இப்படியாக உச்சரிக்க வேண்டும். church varade search. Okay, thank you very much my dear friends. We had a wonderful session here. Searched, T you have to pronounce. Searched, he searched the house. In fact we had a wonderful this verb formats, nearly 179 verbs we have seen in different formats. Thank you very much.